on my food in 10 minutes or so. Let us continue. Oh boy, the punishment game. Mion gleefully announced the beginning of lunch. 罰ゲームになるんですわよね。はあ、今日の罰ゲームはちょっと怖いからね。A little scary. Yeah. レナ、悪いけど思いっきり真剣に作ってきたよ。In Rena's case, I don't think she'd lose even if she wasn't taking it seriously. 僕たちもそれぞれに頑張りましたのですよ。今日はさとこもリカちゃんもそれぞれに別々に作ってきた。いつもは2人一緒のお弁当だけど、今日は一緒だと勝負にならないからね。Yeah. そこは大丈夫ですよ。リカも私もちゃんとそれぞれに用意させていただきましたのよ。さとこちゃんもリカちゃんも頑張ったんだね。楽しみ楽しみ。ちょっと意外だったのはケイちゃんがちゃんとお弁当を用意できた点かな。ケイちゃんもさすがやればできるみたいじゃない。I scratched my head and gave her a dry smile. My bento today had been made entirely by Satoko last night. It had none of my personality, so there wasn't anything there that they could praise me for. ケイチ君のお弁当はどんなだろう。はう、楽しみ。そんな大したものじゃないから期待するなよ。夕べのご飯のお惣菜の残りが詰めてあるだけだし。お夕食の残り物はお弁当の基本なのですよ。Okay. 夕べのケイチさんのお夕食も分かって一石二鳥ですわね。Was it really better to hide the fact that Satoko came over and made dinner last night? Well, of course it was. If I revealed that I didn't make my own bento, I'd be sure to end up playing the punishment. Today's punishment game was to stand right in front of the curry maniac chairs and say bad things about curry. It wasn't too different from telling someone to jump out of a 100-story window. It was exactly the same as telling someone to die. でもみーちゃん、今日のお弁当勝負ってどうやって勝敗をつけるのかな。ケイチ君もちゃんと作ってこれたんだから、今日はこれで引き分けで決着なんじゃないのかな。それもそうですわね。昨日の罰ゲームはケイチさんに自炊を促すための葉っぱみたいなものですし。ケイチもちゃんと作ってこれましたから引き分けなのですよ。A simple bento with last night's leftovers could never have stood up to everyone else's bento that they made. I fully understood the Satoko and Rika-chan's concern for me as they tried to end the showdown peacefully. However, the club president Mion Sonosaki would not be convinced by something like that. 何を甘っちょろいこと言ってるんだか。白黒つけない灰色勝負なんて絶対ごめん。ぶつかったら決着つけなきゃ。手打ちして引き分けなんて遊びでやってんじゃないんだよ。言うと思ったぜ。勝負好きのミオンがこのまま終わらせるわけないよな。Battle lost. This was bad. At this rate, I was sure to be the sore loser. Or it's gonna be Mion. Oh. But well, I didn't make this bento after all. Maybe I need to resign myself to my inevitable loss. ではみー、どうやって勝敗を決めますですか？相互採点じゃ公平な採点にならないからね。ここは公開審査といこうじゃない。みんな
Mion commanded everyone who had just started eating using her club president voice. おじさんたち5人のお弁当を採点してもらうよ。ベスト3までを紙に書いて投票すること。いいかな？ Everyone in the class was used to being dragged into Mion's club activities. Yeah! Came the energetic voices from here and there. Everyone already knew that the showdown this time involved an utterly fatal punishment game, and they were all very interested in what would happen to whoever lost. Of course they wanted the thrill of seeing something terrifying. では、みんないいかな？まずは私から行くよ。In exaggerated fashion, Mion pulled the lid off her multi-tiered ornate bento box. Multiple cheers of joy erupted at the brilliant sight. すごいですわね。おせち料理みたいでしたよ。嘘だ。嘘に決まってる。こんなのどこかの仕出し弁当の中身を移し替えただけに違いない。こんな純日本風な料理をミオンがさっきミオンが作れるわけがない。みーちゃん、このくらいは本気になれば作れるよ。めったに本気にならないけど。 Okay. おじさんを誰だと思ってるわけ？時間と材料があるなら満館全席だって再現してみせるよ。The entire classroom gulped audibly, and everyone wrote down a score on the notepaper in their hands simultaneously. It made sense. Just the visual impact would give her a perfect score. じゃあ次はレナのお弁当行ってみようか。レナもかなり料理は得意だからね。レナのお弁当はいつも食卓の花なのですよ。みんなありがとね。 So, is it gonna be... Who's gonna lose? Rena's bento was a beautiful mix of the two colors of eggs and minced meat, and it too was a bento staple. Toboro bento. She had been thorough with the side dishes as well, and they were abundant in number. She had spent more time than usual on it, but it was unassuming and truly nonchalant. One couldn't ignore the household warmth in it that Mion's bento lacked. さすがですわね。これは高得点が期待できましたよ。さすが。厳しめに見ても減点の余地は全くないね。相変わらず見事。Once again, every one of the judges wrote a score on their notepaper at the same time. There seemed to be some who were revising their opinions when they compared it to Mion's score too. The whole classroom seemed split between Mion and Rena. And on everyone's face it was clear that they all wanted to be tasting them rather than scoring them. では続いて僕たちなのです。では公開するでございますわよ。 Come to think of it, Tatako and Rika-chan ate with me last night at my house. It was impressive that they still made a bento. Both their bentos were clearly lacking compared to Mion's effortfulness and Rena's perfection. However, because of that you could sense from them how hard they worked. The toppings were a little on the rough side, but you could still feel that they tried their hardest. It made you feel a little biased, so that you'd give them more points. A few people struck by just that once again revised their opinions and wrote in scores on their notepaper. サトコもリカちゃんもよく今日のお弁当を用意できたもんだ。レナやミオンの出来には確かに劣るかもしれないけど、それを考えるとかなりすごいことだぜ。 Okay, let me just go check on the food.
I grow hungry. But when you think about it, yeah. Satoko and Rikachan glanced at each other and grinned happily. 実は内緒でございますのよ。くにょくにょくにょくにょ。Eh? What? When Satoko told me, I broke off from the others and secretly looked for my classmates' bento boxes. There, Tomita-kun and Okamura-kun's bento boxes. I took a quick peek inside and... half of the contents were missing. Not bad. In the end, Satoko and Rikachan hadn't made bento today. A bold move, they got Tomita-kun and Okamura-kun to share their bentos with them. おい、富田君、岡村君、何を条件に買収された？いきなり何ですか、前原さん。私たちがいつ何を買収されたって言うんですか。そうっすよ。別に里子たちに水やり当番を代わってもらうくらいで弁当を半分なんか。As you, Satoko. What an impudent trick. Satoko grinned, showing her fan-like canines and laughed in triumph. あら、これはケイチさんに学ばせてもらった技ですのよ。なのです。How naive. Buying them out with watering duty alone. They are men. If you're going to buy them out, you need to use something a lot spicier than that. For example, like giving them 3 tickets to walk Satoko and Rikachan around like dogs all day with them on all fours, wearing tails and with lashes around their necks. Whoa, that might be enough to get me to do anything. As I was lost in my wild fantasies, Mion clapped me on the shoulder and called me back to reality. Damn, it was just getting good. さて、次はいよいよケイちゃんのお弁当だね。ケイちゃんの昨日の予告だとかなりのものが期待されるけど、実際はどうなのかな。ケイチ君ってやるときにはやる人だからね。レナ、今日はとっても楽しみに This shall be してた interesting. よ。 They're all looking forward to it. But it's really just leftovers from dinner last night. I didn't even make it either. How was that supposed to stand up to Mion and Rena and the others? もうやけだ。見て驚くなよ。I tore the lid off my bento box. There weren't very many cheers. Well, I guess there wouldn't be. ケイチ君も精一杯頑張ったんだね。レナはその頑張りわかるよ。レナ、無理に褒めなくていいぞ。どんな具合ですの？ケイチさんにしては頑張ってる方ですの？まあ頑張りは認めてあげたいけどね。勝負は非常だしね。Mion's cold, mean laugh. It was like it spoke for everyone's opinion just like that. ケイチ君、初挑戦なのにこんなに上手に作れたんだよ。みんなもっともっと評価してあげてもいいと思うんだけどな。Aww. Oh, you, で Rena. も勝負は非常なのです。さーてケイちゃん、採点結果を集計する前に何か申し開きがあるなら聞いておくけど。申し開きってなんだよ。ケイちゃんがここで何かを訴えることでわずかな得点加算が望めるかもしれないってこと。Okay. 何しろ今日の勝負はビリでさえなければいいんだから。
うまくすればなんとか罰ゲームから逃れることができるかもよ。Yeah, sure, like that'll happen. それって兄、圭一さんのお弁当がビリって言ってるのと同じことでしてよ。別におじさん、誰の弁当がビリなんて言ったつもりはないんだけどな。Mion cackled repulsively. In contrast, Satoko's smile was growing somehow awkward. Alright, his bento was filled with last night's side dishes. That means it was basically a bento that Satoko made. And Mion outright said it would come in last place. みーちゃん、ちょっと意地悪だよ。圭一くんがかわいそう。レーナ、ケイちゃんも今日の弁当勝負は負けられないってあらかじめ知ってたんだよ。それを承知で昨日あれだけのお見栄を切ったんだからさ。Yeah, how awkward. 甘やかす必要なんて全然ないと思うけどな。ねえ、さとこ。ええ、そうですわね。それでこのざまなんですから笑っちゃいましたよ。ちょっとさとこちゃん、笑うなんていけないんだよ。だってちゃんちゃらおかしくて笑ってしまうようなお弁当でしたよ。こんなお惣菜屋さんで買ってきたようなおかず、本当に幻滅もいいところでしたよ。Rip Keiichi, yes, indeed. ほら、これなんか缶詰を開けただけだよね。こっちのキュウリは包丁が通ってなくて綺麗に切れてないし。ケイちゃん、包丁とか全然扱ったことないでしょ。経験不足が明らかなんだよね。ええ、経験不足もいいところでございましたよ。Well, this is interesting. 彩りもかなり単調。こればかりはセンスのなさに呆れるね。そりゃ弁当箱に食い物を詰めるなんて初めての経験だし、多少見栄えが悪いのは仕方が。ケイちゃん、ケイちゃん、弁当箱への詰め方以前のレベルなの。富田、岡村、解説。Tomita-kun and Okamura-kun were chosen from our many underclassmen. Tomita-kun quickly adjusted his glasses and took a step forward. 前原さんのお弁当に致命的な欠点、それは彩りなんです。ご存知の通り、あらゆる色彩の根底には三原色と呼ばれる配色が存在します。つまりバランスよく配色を求めるなら、白、黒を除いても3色は必要なのです。しかるに前原さんのお弁当は白黒を除いた場合、暗緑色しか残らないんですよ。Ah, dark green. No one will want to eat it if you describe it like that. I had forgotten. Tomita-kun and Okamura-kun had been bought out by Rika-chan and Satoko, so they were trying their hardest to let them win and make me lose, weren't they? Gah, what strong wills they have. It was charming, if only because they were working so hard despite having been bought out. おかずも心のこもらないお惣菜や缶詰ばかり。つまり前原さんのお弁当にはお弁当の三大要素、心、味のうち2つも欠けていると断言できるのです。 The classroom, convinced by the elucidation of the mystery they were thoroughly baffled with, raised mysterious groans of admiration. 愛もなければ心もない。決まったね。前原圭一。ちょっと冷たいけど、でもこれを機に圭一くんもお料理の楽しさに気づいてくれれば。 Yeah, it'll be enough even if you die. そんなことより罰ゲームが僕以外なら何でもいいのですよ。
Right. Is my food ready right now? And I was giving a dry smile as well. Got myself some pasta. Finally some food. 決まりましたわね、ケイチさん。罰ゲームはケイチさんで決まりですのよ。She laughed in such a vile manner, but she didn't look like she meant it. I knew that Satako was speaking ill of bento that she'd practically made herself in front of the whole classroom, and I could tell how painful that laughter was. Okamura-kun said before that this bento lacked spirit, but among all the bento laid out here today, there wasn't a single one with as much spirit as this one. This meal that she made for me yesterday in such a good mood, though it looked like she was in a bad one, I won't let it end with this slander. さて、ビリのケイチさん。Ah, food. そろそろおとなしく負けを認めなさいませ。ちょっと待ってもらおうか。 Ottamatte kurasai. When I began to speak in a low voice, the expressions of all the members of the club changed. Mion clicked her tongue. This man was baring his fangs at the last moment again. 俺の弁当の敗因は心がない。そういう解説だったら間違いないね、岡村君。 Okamura-kun, who had suddenly been placed in the spotlight, looked flustered for a moment, but immediately he stammered in a reply that I was right. 心の定義は何だ？苦労か、努力か、汗か涙か、その結晶か。ならば俺の手に残るこの火傷は何の評価になるんだ？ケイチ君、それ油が跳ねた火傷？ Great, the burn marks from when I almost caused the fire yesterday looked just like I was having a ton of trouble cooking. I could clearly tell that the classroom was forced to acknowledge the effort I put into it. 自らの料理の下手さによる失敗をさも努力の痕跡であるかのように見せるとは、やはりこの男油断ならない。そうだ、俺は下手だ。昨日大見えを切ったのが情けなくなるくらいに料理が下手だ。だが逃げなかった。 Now those are some balls. 戦った。 Iron balls. そしてこの成果を出した。それは心じゃないのか？どうなんだ？レナは認めてあげたいな。挑戦する心が評価されなかったら誰も前に進めない。 The girls in the class started to nod in agreement. Okay. The tables are turning. Go to pasta. Oh, it's nothing too elaborate, it's very simple, so... Can you see it? It's nothing really too distinctive.
Just a random mess of food. But Tomita-kun and Okamura-kun, bought out by the subjects of their unrequited affection, weren't about to lose either. Should I put on a pasta cam? No, I cannot do it properly. I can show it like on full screen, like. なるほど。 I can show it on full screen for a second. Here we go. Here's my pasta. Delicious as it is. Yeah. Finally some actual food today. 前原さんの気持ちはわかります。ですがね、心だけで料理が決まるんだったら、この世にコックはいらないんですよ。そうっすよ。心を込めて頑張りましたって言ってコックが消し炭みたいなハンバーグを持ってきたらそれにお金を払います？払わないですよね。つまりそういうことなんです。 That's right. That's how it goes. The male students took Tomita and Okamura's side. Yeah, they did have a point. でも心尽くしなんだぞ。たとえ真っ黒のハンバーグが出てきたにせよ。それを作ってくれた母の苦労を知るなら俺は食う。完食してみせる。 Clap, 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 clap. And this time the female students in the class took my side. Good. Now we're even. そもそもお弁当というのは愛情を食事の形として昇華させたもので。 Love, spirit and taste in your pasta. Well, I have taste in there, that's for sure. But I don't know about love and spirit. It didn't take much spirit to make it, so I wouldn't say I have that. I don't have the love, spirit nor taste. I have only pure grit and steel in there. それは相手に伝わって初めて意味があるんです。 I have naught but the sweat on my back. 前原さんのお弁当からはそれが伝わりますか？ Huh. いいえ、僕には伝わりません。ひどい。 The girls in the class began to boo loudly at his remark. Now even Okamura-san was panicking. 静粛に静粛に。交換人は発言を慎むように。裁判長、俺はここでこの弁当にどれだけの心が込められているかについて料理学の権威。レナはこのお弁当には心がこもってると思うな。確かに稚拙なところは多いかもしれない。 Rather artless. でもお料理は上辺だけじゃないと思うの。 The girls in the class again gave cries of support as they all applauded. In response, all the men in the class began to boo. 裁判長。前原さんと竜宮さんの意見は極めて感情的で一般常識としてかけ離れています。採用するには不適切です。 Well, this turned rather interesting. 静粛に静粛に。検察側 Only 3.5 hours left. どうぞ。
は本件をお弁当ではなく誕生日のプレゼントだと置き換えて考えてみます。例えば誕生日の日に私富田が手編みのセーターをもらったとする。そして彼岡村は図書券を1万円分もらったとする。 That felt strangely real. Yeah, that's strange. Was it actually just an example? 常識的に考えてどちらに心がこもっているかは明白です。つまり手編みのセーター。これはお弁当に言い換えれば手作りのおかずが相当する。そして単なる金券に過ぎない図書券はお金で買うもの、すなわち無味簡素な缶詰に相当する。 Interesting line of thought. Murmur. Boys and girls all began to argue amongst themselves about presents. Yeah, I probably could make a good bento if I only knew how. I'm not a bad cook, I think, but I don't cook rather often. They were all talking about what they received as presents in the past. Damn. Tomita-kun, he changed the subject to something that could easily grab everyone's attention. Not bad. I'll lose the initiative at this rate. 意義あり。本件は右あり。弁当の心について問うものです。誕生日のプレゼントという特殊な状況とは全く異なります。却下します。検察側、続けなさい。Damn. さてここで大事なのは送り手の心と受け手の心は全く違うという点です。皆さんの目の前に実際に手作りのちょっと左右の丈の崩れてるセーターと1万円分の図書券が置かれていてどっちがいいと聞かれたらどっちを取ります？図書券でしょう。1万円ですよ、1万円。コミックスが何冊買えるか計算できますか？ This is all 十数 weird. 巻程度の単行本なら即座にフルコンプ可能です。愉快で面白おかしい漫画が何十冊。これによって癒される心の至福とセーターでは比べ物にならないのです。 The boys unanimously praised that with applause. Materialistic brats. All guys that age are like that. Even I would choose the gift certificate over the sweater in that case. Hey wait, weren't you guys the one who said it was about love, spirit and taste right at the start? Since when did taste trump? Since when did taste trump all? That's the stance they were taking now. 以上より送り手の心と受け手の心には何の因果関係もないことが立証されたと思います。つまり前原さんがどれだけ苦労してお弁当を作ろうともそれは私たち受け手が採点に手心を加えるものにはなり得ないのです。それは詭弁だぞ富田君。これは確かにある。それが伝わるかどうかは受け手の問題だ。そうよそうよ。味が全てだ。女の敵。 Enemy of women. なんだと？ Now the courtroom is in chaos. But I cannot allow myself to lose. And not only to avoid the punishment game, but also to protect Satoko's honor. さて、弁護側は今のに何か反論はある？
slowly and strongly. I nod and step up to the dais. Tomit-kun, Okamura-kun, do you two really think you can beat me with mere words? 今検察側は送り手の心とは無関係に評価が行われると言いました。 This coffee, this has that really spirit put into it. It has real spirit, taste and love in it. At some point I began speaking formally. As I began speaking formally. 前原さんがどんなに苦労して作ったお弁当でもその苦労は評価の対象にはなり得ない。では検察側に尋ねます。私前原が今日の自分の弁当としてこのお弁当とコンビニ弁当を並べたらその評価はどちらも同じものなのですか？ The prosecution hesitated to speak. Gotcha. そう、手作りの弁当とコンビニ弁当ではどんなにひどい手作り弁当であってもただ買ってきただけのコンビニ弁当とではそしてそれは評価されている。つまり手作りによる心はちゃんと受け手に伝わってるのです。それを認めよう。By the way, is this also updated by change the settings? No. Boom. With those impactful words drawn in the air behind me, I pointed my finger. The girls, led by Rena, broke into applause. Some of the boys were admitting it too. 認めます。認めましたね。認めましたね。では次にコンビニ弁当にはなぜ心がないかについて移りましょう。 I love the smug Rika-chan on the back. そもそも弁当で伝える心とは何なのか。意義あり。前原さんは抽象表現で皇帝を煙に巻こうとしています。却下します。面白そうだから最後まで聞くように。 This sounds interesting, so screw it. After rules. Got him. By the way, I wanna check one thing. Does this work? Nope, it does not. That is unfortunate. Weird. That should be working right now. It is a really fun trial. 裁判長、ここでフルで理科賞承認として喚問したいと思います。 Even for Rika-chan, that must have seemed like a bolt from the blue. There's no doubt that she never dreamed the point of my spear would be aiming at her. But Rika-chan, you said it before. For this showdown, it doesn't matter. フルで理科さん、あなたの今日のお弁当は実によくできていますね。美味しそうです。 Yes. Satoku and Rika-chan's bentos had been made half of Tomita-kun's and Okamura-kun's. The prosecutors' faces turned pale, but they were too late. レナ、岡村君の弁当箱を持ってきてくれないか。いいよ。裁判長、本件に僕のお弁当は何の関係もありません。却下します。裁判長、この岡村君の弁当箱を証拠品として提出し Only ます。 PS3 version. Oh, that's unfortunate. Okay. 見よ、この中身を。
半分しか入っていないね。半分かどうかじゃないでしょ。もっとよく見てください。I need to get the chatbot working once again. This is weird. Doesn't work. ほら Smug Rika. 全く同じだ理由だ。裁判長、見ての通りです。フルでリカシのお弁当は岡村君の盗品。そんなものに心がこもってるわけがない。いや、これは単なる偶然で。もう明白でしょう。心とは送り手と受け手のキャッチボール。ならば弁当箱はボールに当たるのです。そして本来このお弁当は彼、岡村君の母親から息子に託されたもの。だからこの弁当箱に詰まった心は彼、岡村君にしか受けられない。それを割り込んで奪ったらもうそれに心はないのです。 Okay, this turned out rather interesting. I didn't expect this. Dun dun dun! Yeah, that did it. そうなの？リカちゃん、そうなの？みー。 Aw. なるほどね。 Mion the judge folded her arms and began to hum. I couldn't even take a guess as to what Mion was laughing about. Frankly, I didn't know whether I would win or lose. よし、判決の前に主文からにしようかね。 Shh. The entire classroom quieted. まず、被告前原圭一の弁当が客観的評価として非常に出来の悪いものであるのは間違いない。それはこうしてみんなの採点の集計結果が物語ってるからね。 Yeah. でもケイちゃんの言う通り、料理は味だけじゃない。心もまた隠し味として認められるべきだよね。でもそれは得点評価で言えば小数点以下。本当に微細なもので、その出来具合の評価を改めるには至らない。 Brr. さて、ここでそもそもの今日の弁当勝負の原点を探りたい。そもそも今日の勝負は何が大前提なのか。そう、被告前原圭一が自炊できるか否かが問題になり、その成果を測るために催されたものだ。そうだよ。圭一君はちゃんと作ってきたよ。 That stung my conscience a bit, but for the showdown it didn't matter. ならばこの勝負の大前提は自炊、すなわち手作りであるか否かだよね。でもリカちゃんはそれを怠ったとなると、すなわち失格ってことになるのかな。 Alright. ニパ Pikachu let out a nipah, looking as though she had prepared herself for this outcome. 悪く思うなよ、リカちゃん。部活は非常なのだ。さすが圭一なのです。最後の最後まで頑張りましたですよ。 Rika-chan demanded I lower my head, then she petted. というわけでこれにて一件落着。
ビリはフルで理解。 That miraculous turnaround. And last place went to Rika-chan, the one everyone had least expected. The whole classroom went wild. Satako looked at me hatefully, but spoke in a vague kind of voice. ビリになんかなるわけないだろ。この弁当のどこにビリになる要素があるってんだ。Aww. だってこんな出来の悪いお惣菜や缶詰ばかりでセンスもなくて、それから Grab. Satako was speaking more and more poorly of herself as time went on, so I roughly grabbed her head and began to stroke it. 言ったろ、心が大事だって。この弁当は上辺だけじゃない。いろんな味に溢れてるんだぜ。でも心だけじゃありませんのよ。お味なんて全然変で。どこが変なんだ。俺はうまい。うまかった。だから詰めてきた。本当に夕べの飯がまずかったら詰めてなんか来ないぞ。食パンと牛乳パックを持って投稿してくる。でも Oh, just shut up already. I caressed her head, swinging it from side to side. At some point, Rena had come up behind us. She was giggling to herself. That was the face of someone who had known everything from the beginning. いつ頃から俺が作ったんじゃないって気づいてた。圭一くんがやけどを見せてくれた時かな。だって圭一くんのお弁当に油で炒めるおかずなんか入ってないし。レナさんは何か誤解してるではございませんの？私は別に何も。あれ？ How こ adorable. のお弁当、さとこちゃんが作ったんじゃないんだ。じゃあやっぱり圭一くんの手作りなのかな。うん。じゃあ圭一くんの手作りなんだね。Rena smiled roguishly and turned from Satoko to me. きゅうりとかを切るときは包丁をほらこんな感じで引くの。彩りなんかはね、お野菜を上手に加えるといろいろ表現ができるんだよ。Yeah, this lecture was clearly not meant for me. でも前に見せてもらった時よりもずっと上達してたよ。 That also sounds like that's not meant for her and him. ちゃんとお勉強してるんだね。きっとこの調子ならもっともっと上手にお料理が作れるようになるよ。 He continued saying words clearly meant for Satoko while facing me instead. Satoko was wearing an ambiguous look and couldn't even nod her head at her. とにかく誰が何と言おうと俺は今日の弁当を気に入ってるんだ。今日ばかりは誰にも分けないからな。俺が一人で全部食う。あ、ケチなんだ。レナも食べてみたいな。 As we were going back and forth, Satoko rubbed her eyes as though she was drowsy and announced to me and everyone else. 私も実は富田さんにお弁当を分けてもらいましたの。バカ。王女、なんて言っちゃうんだよ。 If she'd kept it a secret, then at least she would have been saved. Tomita-kun looked at her with an expression filled with regret and surprise. そうだったの？本当？ありゃ。 Oh my! Ding! Mion spun her finger around and pointed to the hallway, sentencing Satoko to the punishment game as well.
Sadako left the classroom behind her, completely prepared, as though she was going with Rika-chan on an errand. リカだけに行かせられませんわ。地獄の底までお付き合いしましてよ。 I will accompany her to the very depths of hell. そんなとこまでついてこなくていいのですよ。まったくケイイチさんも闇ですわね。リカだけを晒し者にするなんて本当に意地悪な人でございますこと。I didn't mean. I could just return Satoko's kindness with malice. ね、本当にサトコはおバカさんなのですよ。 Rika-chan spoke so that only I could hear, grinning happily. ではそろそろ行きましてよリカ。罰ゲームも部活メンバーの務めでございますわ。 Satoko seemed awfully happy, not frustrated in the slightest, like she always was when she lost. Damn, Rika-chan's right after all. Everyone here is a moron. ミオ、俺も白状するぞ。今日の弁当は俺も同じだ。だから行ってくるぞ。罰ゲーム。ケイちゃんまでどうなってんの？頑張ってね。罰ゲーム救急箱を用意して待ってるからね。あらかじめ救急車の手配を頼む。場合によっては霊柩車だな。How lovely. Leaving a bewildered Mion and happily smiling Rena behind in the classroom, I went into the hallway. I expect cosplay for punishment games. No, this time around it's not cosplay. How sad. It's just them going to insult Curry. せっかく買ってたのにわざわざ罰ゲームに名乗りを上げるなんて物好きにも程があるでございましたよ。そうだな。物好きにも程があるぜ。まったく今日の罰ゲームを甘く見すぎですのよ。Your prediction of Satok getting punishment has come true. Yes, I was finally right for once. Kind of unexpected that I didn't expect there to be 3 people who lost, but hey, for once I was right, in a way. So that's cool. And yeah, that's cool. 私たちならともかくケイイチさんじゃ大変なことになってしまうかもしれませんわね。肋骨の1本や2本の覚悟は終わりでしょうね。肋骨は痛そうだな。俺痛いのはダメなんだ。ケイイチさんはおとなしく私の相槌を打っているんですのよ。私とリカでうまくやりますから。まったく罰ゲームの面倒まで私が見なくちゃダメなんてまったく。 I already knew that her pouty behavior was a sign that she was actually in a really good mood. So it made me want to smile. なあ。俺さ、野菜炒めが食いたいんだけど、さとこ作れるか？はまあ頑張ればできないことはありませんわよ。上手に作れますですよ。さとこの野菜炒めは大好きなのです。 It was uneasy at first. Once she got assurance from Rika-chan, she turned back and looked at me with once more confident eyes. じゃあ決まりだな。今日学校が終わったらいろいろ買い物に行こうぜ。Let's go shopping for the stuff. 俺じゃあ何を買えばいいのか全然わかんないし。それもそうですわね。ケイイチさんじゃスーパーでお買い物なんてまだまだ早いでしょうし、私が見てなければ不安ですからね。そのさとこも
僕が見てないと間違えたお買い物をしちゃうんじゃないかと不安なのです。I do love that I made so much pasta that there's 2 portions of it. リカー The conversation continued as we walked, until we arrived before the door to the teacher's lounge. さて、罰ゲームなんかちゃっちゃと済ませて今晩の献立の話でもしようぜ。Pikachu gleefully grabbed onto my arm. In turn, I pulled Satoko to me, grabbing her shoulder with my other hand. 死ぬときゃみんな一緒だぜ。誰も一人でなんか死なせない。みんなで一緒です。誰も一人でなんか死なせないのです。不謹慎な話ですわね。私はそんな物騒なのごめんですわよ。Oh. She may have sounded annoyed. She was so happy it was gonna make me blush. よし、この扉一枚向こうは死後の世界だぞ。 The world after death. みんなで戻るぞ。みんなでだ。みんなでですわよ。では、行きますわよ。Slam! We opened the doorway to the world of death. And like she did every day, just as the sun rose in the eastern sky, Chie-sensei was eating curry for lunch. It was store-bought, but she made a point of eating a different brand every day. あら And with that, I think we shall... we shall end Higurashi for today. And we will showcase a different game.